Hello. Hi, how are you today? I hope you're doing well today. Today is day number 11 of the month of February 2023. Kitegeeza tugenze mu nnaku 42 omwaka guno gwa 2023. For the love of cars. I started a poll that is still going on. When you go to this channel, go to the community tabs and select which car you would buy as a first car if you had the budget that you needed. There are a number of cars that are listed there. So all you have to do, all you have to do is to select, just click on the car that you choose to buy. Hi Kish, long time by the way Kish, but then how are you today? Hi guys, abasaze okubeera mu kamuli muli mutya. Nva mu gym batugamba abantu baba tebakuwadde ssente balanga akapapula kaabwe kajjeeko era nkajjeeko. Hi Seth, by the way Seth, long time, how is life? Naawe ndudde okukulaba. Kireka kati okola kiro oba ku makya nnyo. Nvaako mu gym awo. Life is short, ogenda ko mu gym ne weeyagalako olulu. Nakuba nga bwe twagamba nange nyina okufunayo hobby etwala ku magezi. Kati gym bwebeera nga ye hobby gye nnina naye neetaaga help kati. To figure out which hobbies actually improve my skills. Yeah, but today I'm going to be talking about current budget cars and cars for beginners. Right now it's very hard to find someone ng'agenda gula emmoroka esooka agule 10 yeeyo kaako ka 10. Era omuntu bw'anaayagala okugula emmoroka esooka ajja kwagala eyo primo. Okitegeera. So, but I'm going to try and talk about which cars are in the budget that normally you people batera okugula emmoroka ezisooka kyendabye kyemutunuulira. We are going to talk about the budget and I'm going to concentrate on people that are buying their first cars. Kati mwaba agulidde emmotoka muwuliriza naawe ndowooza advice gy'onoowa omuntu gw'omanyi ng'agula emmotoka ye esooka. Wenkasusa akacupa wali okasasiro kyekibadde kimbeeza wano anti Nema yatugambye. By the way Nema yayisiza etteeka which I find to be very unrealistic that any car owner olina okuba neki, you need to have a trash can. You need to have a trash can in your car. Otherwise, what in a trash can, mbajja kufayininga million mukaaga. I find that to be outrageous. Naye tomanya Ugandan policy makers and abantu baffe betwateeka mu office nabo balina bwe balowooza emiliyoni mukaaga olaba emiliyoni omukaaga kipapula tebakikuba muntu avugisiza kimama gw'ate okikuba omuntu atalina trash can mu mmotoka nga trash can terina bwekosa bantu bulamu. Omuntu avuga beyond the speed limit ne bamukuba ekipapula kya mitwalo 10. Wegamba sibitegeera anyway. Maybe they are trying to make a statement nabo baagala kubiirako mu mawulire, but I find their law or rule or whatever they want to call it, I find it to be totally unrealistic. Naye tomanya balina ensonga lwaki bo bakikoze bwe batyo. Bayinza oba baludde okubeera mu mawulire nga basazeewo
nabo tubalabeko tubasomeko mu mpapula z'amawulire tubalabeko tubogere kati siri mu boogerako nalyogedde ddi ku nnema eremerera okukola ebintu ebituyamba okitegeera bantu bazimba mu ntobazi amataba gatwala abantu ebyo byonna tebabikuteeko kati balumbye ffe because emmotoka nyingi probably they have income omanyi bayinza oba balina targets eza income that they have to generate and one way to get the income they need to generate is to actually find people. They even have a ticket of 1 billion. What are they going to use that ticket for? Yeah? A ticket bagenda jukubani and for what? Balemereddwa okulaba bano abantu abazimba factory kali wano nyina church jene mu kutunulako eri mu kisenyi ekiwedde emirimu tebaginyega. Abasajja abachina bajja ne bazimba factory mu bisenyi tebabanyega. Kati mbo ate baagala kufininga fa batalina trash can. They should just sensitize people. Babasomese the dangers ezirimu. Where can I put trash in my car? Emoro koledde tuvuga ntono ate njongere mu trash can tuyina bino bi pockets ebiri mu door panels. We can put our rubbish there. They just need to sensitize people instead of trying to exert power. Of course I'm going to buy the trash can. Whenever nagula fire extinguisher, I will buy the trash can. For us here, car littering attracts the smallest penalty of about 300,000. The highest is running a red light, which is 60 million. Ochitegeera, running a red light doesn't even cost you 300,000. Choka, not having a trash can. They should just sell littering. Tebalina gamba not having a trash can. Kuba abantu babeera ne toye waka ne bagenda mu nsiko. Kiraba, omuntu abeera ne toye waka nagenda n'afuka mu nnimiro. Kano gamba obwongo bwono bukola butya. They should just sensitize people. Naye balemereddwa okukola ebibaweese mandate. Anyway, you're to the guy. So I want us to explore which car you should buy first. Ka field mukalabi akalinga Corolla yange. Yali baba no we bali kubala. Ati baba gaba road brokers ndeko mbalengera. No baziteekawo kulengerera eri obadde obugisa kimama n'okendeeza. Yeah. So cars for beginners. In the past, if a person intended to buy their first car, they would think of the Toyota Starlet. That was literally the first car people thought about when they were buying. When they were thinking of buying their first car. They would think of a Toyota Chikumi. They would think of a Toyota Chibina. Those were the three cars. Zebaluwozangako wabangawo n'ekimotoka kya kibayitanga kikorona ekitali kikorona kibina waliwo ekikorona ekyasooka. Hi Martha. So people would think of those cars. Omwana yakola double cab pickup n'agifulumyemu epiira njagala empise mugirabe yiyo omwana yagifulumya emipiira mugirabye kirabika bulungi naye ate emabega kirabika bubi maaso kiba kirabika bulungi. Yeah, the Glanza Kish fellow. People thought of the Starlet. Katika Glanza kikabanga high class. The other normal Starlet was but basically when people thought of their first car, they would think of a Starlet, they would think of a Chikumi, they would think of a Chibina. Those were on H Corona. Those were the cars people thought of when they thought of buying their first car. Okay? Kati wabanga emoroka endalanga era mu budget yemu osobola zifunanga karibu G-Touring yabanga ya bei ngera bwolaba field abweri. But people would still think of the G-Touring kwegamba nga ali nyemu ku budget high innocent. Yeah. But as the time went on, things started to change. Abantu batandika okulowooza if someone is thinking of a first car, the car they would think about would be the Vitz. Okitegeera. Awo abavubuka balina ku sente, the corporates would buy Vitz. I remember Anne Kansime's first car was a Vitz. Awo nga zikyali rare Vitz. And in the bond, the Vitz would be like 13 million, 12 million. Okitegeera. The Corolla on the broadcast is ugly. Isn't that the G-Touring? That's the G-Touring. Yeah. So, the Batukanga Bagara VTs. The Vitz was their first car. And then people started dreaming about Bagara Spacio, the old model. Then they sometime came when people wanted the Raum as their first car. Okitegeera. Then, because those cars are bay, but you have to understand that as time goes on, young people start making more money. Edda abavubuka bedda bakolanga obusente nga butonotonoko. Banga abavubuka bedda babeeranga mu kulima,
nga balina bu mashini obusaawe enzija. But abavubuka b'ennaku zino tuli bagezigezimu nti abavubuka b'ennaku zino they take bigger risks. Basuubula bagenda ku kyeyo n'abeerayo emyaka 5 kati ng'okudda wano aye tasobola kuvuga 100 ng'alina okutandikira mmotoka ya million nga 13. Okitegeera, you see that Ipsum, it was never a first choice as the first car. Teyabangawo kuba Ipsum zaabanga z'abasajja bakulu, Karibu zaabanga z'abasajja bakulu. Okitegeera, kwegamba abavubuka kati mmwe benjogera nammwe mulabuse, muli bagezi, you work, you make money. Okitegeera, bannaye kanyongeze kafaani, emmotoka ya essimu yange yagala kuvuguma, kanjongezeko kafaani, ako ka sound kagenda kubeera a little irritating, but please bear with it. Essimu ene ewoleko it's overheating. I don't want the sagala gundi eno. Let me actually try to lower it a little. Esembere ku vent. Esembera ku vent akawolo kaba kajikuba bulungi. Yeah, that's the weakness with the Samsungs. Zibuguma. Oyo makanika oyo nyina esweta ye etawulira ngombe. Anyway, these days abavubuka b'ennaku zino tuli bakozi, tutetenkanya, tukola nnyo ate okusinga abavubuka b'edda. Nze nkimanyi abasajja abakulu myaka 5 bayinza obutakikkiriza, naye just look at your fathers, your uncles, abasinga ebintu ebisinga bye balina babisikira, baafuna entandikwa. Ffe gye tutaafuna, okitegeera, fe abasinga nze saafuna ntandikwa. I started from the ground up. Okitegeera, kati omuvubuka alinga nze bw'atuuka n'agamba asijja kutandika na 10 aba mukozi ng'alinawo miliyoni ze 15 13 aba muvubuka mukozi. That's the majority of the young people. That's the majority of you people that are coming to buy your first car. Kitegeeza mu 10 muvuddeyo, and I want you naawe abadde alowooza okugula 10 as your first car, tandika okuloota bbiida, tandika okuvaayo. Why? Because ez'emmotoka ezo enkadde oziraba zibanga ezisavinga naye ate zikunywa amafuta, because they have neyo primo mugiraba eyejja eyo nayo I don't recommend for anyone to buy it, because eyo primo giraba eri ku UH bajja kugamba ogigule $8,000,000. Erina engine eri eya EFI eba enywamu kutufuta. Yet I can tell you that at 8 million yongerako million emu n'ogula emmotoka gye bayita Vista. Vista erimu VVTi engine. Okitegeera, kwegamba ng'owa Primo avuga linnya nti Guy yaguze Primo, naye ng'owa Vista wadde tovuga linnya, naye ng'emmotoka gy'ovuga tekunywa mafuta nga ate Primo, because Primo ojja gigula nga 18,000 ne Vista ojja gigula nga 18,000, naye ng'ate ebbeeyi oguzemu y'emu, naye ng'ate Vista tonywa mafuta mangi. You get? So, of course, waliwo abavubuka of course that are watching nga goine entandikwa nga wina bye wasikira, which is no problem. Muzeeyi waaba yakola entegeka, si musango, okitegeera. But I'm talking about the majority of the young men. The majority of these young men ate abasinga beekolerera, okitegeera. Mpa kino kimu, mpa nekiri ekya green kimu. Bade manyi byona. So I want you to understand what you should be considering as your first car right now, and what should be your budget, because kyemba manya kiri kimu 2 years from now waliwo emmotoka zogenda okubanga tosobola nga bw'oba ogitunde kusala sente zonna kumpi. Okitegeera. Arthur shed more light about the Vista. The Vista, of course, the Vista started in the engine ya EFI. The EFI engine is what is in the Primo, is what is in Chibina, it's what is in the Chikumi, it's what is in those cars ejjajjamweje emyaka, it's what is in the Nuwa, it's what's in the Ipsum. Okitegeera. Gye bayita EFI. Wasookayo engine eza carburetor. Okay? But along the way, ne baleeta engine eza EFI. Carburetor is a system of
fuel supply to the engine. Senga je kabaddewo yali badde akozesa a more technical term ka esi kakola esimu etandise okukakkana. But I'm not a very technical person, but I'll explain what I understand. Bwe bagira EFI, you know, these manufacturers keep improving technology. Then they created what they call a variable valve timing. Variable valve timing. Standing up for which? Timing. So, but that engineer by Yamasanyaraze, Kosakumasanyaraze, so chitegeze saving ku mafuta. Vista yajja mbisera nge China EFI engine. Era bwogera ogula Vista, there are chances that they will show you the one that has an EFI engine. Tojigura. Buy the one that has a VVTI engine. That's the Vista that will give you pleasure as you drive. Ijja saving amafuta wechitegera. The Vista is a very comfortable car, and right now as I speak, I think it's the cheapest VVTI car that you can buy. Variable valve timing intelligence. Bwogataza ni bwogataka kagamo intelligence. Kitegeza engine yokayoke ina ku bwongo. Inaba politician besinga. Thank you Tazan. Tazan, long time by the way. Obadde obuze. So right now as I speak, ojja kusanganga ngojeko VTs. Ate if you find a VTs that below 10 million, ebisere bisinga ejja kuba si nnungi nnyo. Naye nga ate Vista, you can buy the Vista at 9 million nga nnungi. Why can you get a Vista at 9 million nga it's a nice car? It's basically because the Vista doesn't have a high demand. Abantu bajagala nnyo nga bwe baagala mmoloka zino endala. My wife gave birth to a baby Kongs, man. Kongs. Kulika ofunye ka sukali. Kirabika Abani afunye omukyala. Katusondeze ente. Martha, the Vista is common because kati gwogimanye. So I think you actually, because era efaanamu ko kuyipusa myojo oyagala. So I think in a way you also ogitunulako nga ojagaza amaaso. It's common for people that focus on it. Actually omusawo w'okukyalo kyaffe avuga Vista. Naye nze nsobola ovuga olunaku nga ndabyeyo Vista ng'emu. Wekitegeera. Yeah. So but the Vista as we speak, nze mu kulaba okwange, the Vista might be the cheapest VVTI car on the market. Wekitegeera. Bw'eba eri available. Because ebintu bye mbagamba, it's subject to availability. Wekitegeera. Kuba nyinza okugamba it's the cheapest, naye bw'otagisanga mu katali. Wekitegeera. Bw'eba ebuze ng'oginoonya nga terabika ejja kuba ya bbeeyi. But if you went to a bond, for example, a used car bond, waliwo Vista, waliwo Spacio, waliwo Premium model, waliwo Raum, Vista ejja kuba ya rayisi. Ate ojja gisanga ndamu n'okusinga Spacio gye bakuseera. No. The Vista is not a 7-seater. The Vista is a 4-seater. That's why it cannot be like the Ipsum. But the Vista has a very nice interior. And it's a very comfortable car. It has a digital clock. Kugamba Vista Moro Kanunji, it's one car that I think I would actually drive. And it's a very comfortable car, by the way. And it's very easy to maintain as well. Yeah. So kati abavubuka b'ennaku zino tulina ekiro tuloota birala. Era nze saagala muntu kuddamu kunkubira. Njagala kikumi, simanya njagala kibina. Njagala tutandika okuvaayo eyo. Tuloote about cars that will give us peace. Because they are cars that will give you peace. Okitegeera. They are cars that will give you peace. And the car that will give you peace right now is Moroka ya VVTI. Why am I saying that? First of all, Moroka ziri enkadde makanika ajja kulima muyingi ni bagikwatamu. Simanya bajja gikwatamu, bagirongoose, simanya bagitereeze. VVTI engine tebazisiba. Kyova olaba yange ngenda kugula mpya. Nagirabe ne mileage y'amafuta yakendeddemuku. Okuba yakola kali ka sound. Okitegeera. And when the mileage reduces, it means the engine is growing. Kati nze ngenda giza obupya with the new engine. And the VVTI engines are actually cheap to buy. Okitegeera. Nti kati engine yange ya milioni 2. Engine ya Premium model yinzo gisanga milioni nga 3.4. Ng'oteekamu engine ng'emmoloka yo oba ogizizza bupya. Mpa memba agasinga obulungi. Someone was complaining bannange. Nangamba Arthur ogera ku live oyogera ku motoka bw'otumya amenvu. Bannange munansonyiwa ebiseera ebimu because life has to go on, and the best way for me to do lives is when I'm actually moving. That's the best time for me to do these live broadcasts. Remember what time? Okitegeera.
Jeremy is saying Vista Adeo, very reliable car. I had it and left it with my wife 1.86 and leave it very stable on the road. Exactly. So omuntu yena yina ngogenda gula very fast car, you want a car because ate Vista si moroka ntono bwebera bikabulungi ere kuwesa ekitiibwa okitegeera. Actually Vista Adeo esobola okuwesa ekitiibwa okusinga ku Corolla yange because it's a prestigious car. Okitegeera era bikabulungi nnyo. You can drive it to a meeting where you're going to crack a deal. Moroka nungi basically. It depends on availability. Era bweba terimu mu katale tojja gifuna. But if it's available, it's basically a very affordable car. Kati tuzeeyo omuntu bw'ogenda gula emmoroka ye esooka. Okay? If you're going to buy emmoroka ye esooka, bw'oba ogenda gula emmoroka ye esooka, it is very important for you to think about budgets. The nandyagadde mbagambye nti essaawa eno bw'oba ogenda kugula naye tugenda disa tujja digula enkya. Bw'oba ng'ogenda kugula emmoroka you guys, I'm bargaining for my token. I have a friend of mine. Ngamba atho bargaining nnyo naawe olimba. Era mpita Mr. Bargainer. Kitegeera bargaining atu. Naye lindako. Nsalira ku lino. Kali maze okubagaininga bakyali bange. Arthur, you have been moving around the market. Can you please tell us the first cars this 2023? The first common. What do you mean first common? Because sikitegeera bw'ogamba nti first common. Sikitegeera bw'ogamba first common. Lijja gweye emabega. Jangu oyanjuluze eno diary. Ofune engeri gy'oliteekawo. Anti bagula amanda buutu erimu amanda kati. Anyway, Patrick, please clarify on what you're saying first common. Of course, emmoroka eziri common mwenna muzimanyi. There is a Ractis, there is a Spacio, there is a Wish, Fielder, Primo, Rush kaze, Rumion, Kawundo. Okitegeera naye ezo emmoroka zonna nga bwenzogera ziri highly priced ng'oggyeko Wish. The common cars ezo kati nga bwenzogedde zezo zonna ziri common. Okitegeera. But I want to for us to analyze tulabe emmoroka z'osobola okufuna at a budget. Okitegeera. Ampadde. Z'osobola okufuna at a budget. Ate Vitano. So the cars that you can get at a budget, if you're the kind of person that doesn't care about you don't care about your fuel consumption and you have a small budget, which you don't care about fuel consumption, you have a small budget 10 million and below, you can go for a Harrier old model. You know what it means, so manyinzi agala bakisi yiyo kati yo giraba UAM bweba 2 enzoba ya million nga 9. Okay, if it's 2400cc bweba 13,000 nojja mu time ennungi osobola n'ogigula million 6 nga bwefaanana bwetyo because 13,000 tebantu tebaagala zigula. But that's if you don't mind about fuel consumption. Okitegeera, that's if you don't mind about fuel consumption. But if you mind about fuel consumption, kati yo vaayo.
vaayo mu hari yeeyo kuba ejja kunywa naawe wejjusa ekyagiguza. Kyova abantu tebakyazigula ati ogulamu kawundo kuba at kawundo yo naye ate kawundo ennungi etandikira mu milioni 3.5 ate ya 3.5 enamba eba nkadde okitegeera. So kati budget yaffe, if you have 10 million and below, I recommend that you buy a visitor emmotoka jjojjo osanga ebiseera ebisinga ngeri mu condition sorry network. So visitor gumira, that's the first very budget car you'll buy. 10 million and below, you can also get a Vitz. But remember, I keep telling you, if you're going to be buying a Vitz, I recommend that you buy a Vitz that has a 1.3cc engine or a 1.5cc engine. Of course, 1.5cc is not very common, but 1.3cc is much more common than a 1.5. And a 1.3cc, eba motoka no yamanyi. Eba yamanyi kuba nagivugako. Ebedduka. The one thing you need to understand about the Vitz is tebetekali bwoba ogenda eyo mu kyalo navugako negenda ekabaale. I was marketing. Nempita eyo mu nsozi kawunga. Ogenda okukyama ato nga okawira kagenda. So kubo tekali as stable as other cars. Okitegeera, that's the disadvantage. Ate Vitz teyinza okuba stable. Then I also want you to understand that emmotoka ezo bebagamba nti emmotoka etenywa, it also depends on your driving habits. Bw'oba ovuga bubi ng'olinnya nnyo omuliro oyagala kudduka ejja kunywa. Bw'oba ovuga mpola kati nga bw'olaba speed gye ntambulirako bw'oti, emmotoka era tenywa. Okitegeera, eba enywa ideal nga bw'egenda okunywa. Because when they are doing those fuel consumption factory, bavuga speed eri nnomo gyekkirizibwa okuvuga mu tawuni. Ne bavuga 30 km per hour, 50 km per hour. Okitegeera, of course bagatagattamu ne baddukako. But ate ffe bye tukola e Kampala they don't envision you putting ensawo y'amanda mu buutu ya Corolla omala oteeke n'enkota y'ettooke weewamu. They don't envision you doing that. Kati gwe bw'oyagala otike emmotoka bw'otyo ate era enywe bulungi, it will also be a disappointment to you. Okitegeera. So milioni 10 nkugambye emmotoka ze recommending ng'olina milioni 10, subject to availability. Of course 1.3cc Vitz bwebula gula ka 10 kasita kabanga kalungi era osobola okukawangaaza. Okitegeera, osobola okugula ka 10 n'okabeezaawo Vitz. Okay, and visitor ze VVTI kaze endaba ezikkako mu bbeeyi. Okitegeera, kati emmotoka endala zino ze tugula nga ziri below 10 million, you should only buy it for business. Because endala zonna zogenda okugula kati ziri below 10 million zigenda kuba zikunywamuko ku mafuta like nga Ipsam. Ogigula nga ya business ng'okimanyi ngenda givugayo omwaka gumu ebiri, I upgrade to a Wish. Ontegeera, business strictly nze kati sinza gula Ipsam yakuvuga genda wakana genda ku mulimu. Olina ogigula nga ya business ng'era okimanyi olina ky'osobola ogikozesa. Dennis is a pharmacist. Yagula Ipsam ng'akimanyi agenda giteeka bw'aba atwala ebintu bye ku pharmacy ye ateekamu eddagala lye n'alitwala. Okitegeera, bw'aba alina team ye ng'ayagala probably to do an outreach, he can put his team ne bagenda ne bakola outreach. It's a business car. Era ezo emmotoka osobola ogifuna ku budget milioni 6 kitundu. Okitegeera, kati tewali nsonga lwaki ogula primo old model. This I'm saying it plainly. Tewali nsonga. Someone was asking me, simanyi oba namudda namu. Someone sent me a message nangamba bamuguzizza primo old model milioni 13. Nambuza banzibye amazima. I look for what to tell him nga sikiraba because ye bali bamukubye. Primo old model bwogisa milioni 13 oba Martha aganye oba oganye okubala, because ku milioni 13 ogattako milioni 2-3 n'ofuna primo new model egenda okunywa obulungi, egenda okuweesa ekitiibwa. Primo old model, you leave them for people that don't know about cars. Nti nvuga primo ebyo mubirekere bali ab'omukyala abatabimanyi. Okitegeera, guys, sijjukira oba namudda mbambi. If you're watching, I'm really sorry. I was looking for what to answer you because you had already bought the car. It's yours now. The best you can do is enjoy it. Okitegeera, the best you can do is enjoy it. Bw'omala okola mistake ebiseera ebisinga ate it's not a good thing for you to second guess yourself nti oba banzibi oba ki. Bwe baba bakubye, now find a way of making back the money ze bakubye. Okitegeera, weeyagale.
So ye bamukuba kuba ku milioni 15 14 actually 14 osobola okufuna Primo new model ngi number si mpya nnyo. You can get ku milioni 14 osobola okufuna Primo new model UAT okitegeera kubanga ate even the Primo yagula milioni 13 naye erimu ebyo kukola nabagambe Kampala wantu osobola kugula motoka nga teri emu byakola. That's one thing you should have on your mind. Beera nga okimanyi mu bwongo bwo bannange ndabye epaapaali kanzireyo kemabega abaana bange baba bakomadde okulya epaapaali. But you guys mugo wakomadde okulya epaapaali andaba. When was the last time you ate a pawpaw? Wali yadde epaapaali. Ebintu ebimu nno tubi taking for granted naye epaapaali eyo ate bagamba it boosts the immunity. But ate epaapaali ddene bulungi. Kabana kama wewe epaapaali kubanga bayinza nobate bali yako. I don't remember. Nyabale nyabo. Epaapaali lya mmeka? Nsaliraako. Nyina 10 zange wano ziri wa 3. Zizino. Sagala kulamuza nnyo. Naye nyina 10 zange 3 wano wali limpadde. Tewali wavunze wonna. Bwena abalivunze nja kujonziriza ye bitano. Tofaayo. Papa. Dibadde ndoza lyetagamu obancha. Byancha? Nenga ndabaga eryengedde. Tulirya encha? Dibadde lyetagamu ncha. Kale. Neyanziza se. Mulira aba bannange papaali. Faawera mu kyalo naye tuli ebirungi. Yeah, so abana bange bayinza bante badala ngono papaali by the way. Eryo ndiguze 3 by the way. Bane mujje mu kyalo. Nalaba Raymond go agamba oli mu kuzimba ene waffe. Someone else actually, there are like 3 people. Someone called Ali said he's also going to come in a waffe. Anyway, you guys, to avoid making mistakes, always sit down and contemplate olabe. Kati sawa no woboka once 1 million 10 naye ngo oweze million 10. Emmotoka ziri bbiri ze na recommending for you to look at. Vits visitor zeza VVTI. Kati woba ogule emmotoka endala yonna you should ideally budget to buy it at less than 7 million. Why? Because ojja kwagala upgrading. If you buy it at higher than 7 million ejja kutuuka ekusale. Simanyi oba ontegeera. Kati waliwo akamotoka kaka akajja ka Primo. Iyo Primo giraba katulindeko tulabe enamba ya. Omanyi bano abantu abatunda Primo, they sell number plates. Kati ogirabe UAR asobola okuyagala million 10. Kati gwe bojjanga tobimanyi ng'obagaininga ng'ogigula million 8 ani agenda ozikuwa ng'omaze ogivugamu. Okitegeera. So that's one thing you need to understand. And our generation, you the person I'm talking to, you're supposed to be driving a VVTI engine. Why? It serves the environment. We want our kids to grow up in an environment that is safe for them, that is friendly to them. VVTI engines are basically friendly for the environment. Since they use less fuel, they emit less fumes. So they will save the environment. Nema should pay me for that drop. Yeah. Then Chidala, fixing these cars is easy, especially when it comes to the engine. The engine, if you are driving a VVTI engine and your engine starts making a funny sound, oil, mechanic akugamba tugikwatemu tobikiriza gwe oba makanika wo atandise obigamba muveeko jangu ngambe I want to buy a new engine for my car tugende tugiramuze ewakiseko oba mundeebo bawa batubulire engine ya sente bweziti okyera tufune makanika atukebere engine ennungi batuze mu engine endala emotoka oba ogizizza bupya okitegeera. So but below nze mbagamba, if you're going to be buying a car that is not VVTI, buy it for business. Omuntu oyinza omusanga nagamba I want to buy a Nuwa. Lwakuba nti it's not my choice to make. Omuntu akugamba ayagala kugula Nuwa eri enkadde etali ya masanyalaze nga mazima toyina kyamukolera eri gyakolaki gyayagala. Naye that Nuwa, the old one eya EFI enywa amafuta enywa nnyo nti emmotoka eyo gyatuuka nga tokyasobola givuga ku nnaku ezimu ng'ogivuga lwa Sunday. Okitegeera. And I don't want you to buy a car that you're not going ogula yaki gy'otaavuge buli lunaku. Okitegeera. Our generation,
some of the things that give us peace oba oyagala oba toyagala okuba n'emmotoka kijja kuwa peace gwe ng'omuntu. It will give you peace. Boda zekisooka they are dangerous, oli enfuufu, okitegeera totambulira mu budde bwo and you spend more ne boda. Mwe mulaba ine waffe nze nnyo emitwalo 2 kitundu ogenda mu kibuga netwala abaana bange kusomero netoloola n'enkomawo ewange. Bwe nninnya taxi ne boda nyinza oba nkozesa emitwalo 3 kitundu. So basically my car saves me, yes, in the maintenance. Naye, who say there is anything good that comes cheap? I think I say I don't subject myself to risk. Ate taxi ziwunya ebifuta. Okitegeera ekyo tuveeyo. Mbagambye, if you're going to buy a car that is not a VVTI, buy it for business. Nti I'm going to buy a newer old model, egenda kukola school van. That's the only reason you should be buying a newer old model. Ngenda gula Ipsam, it should be for business only. Togula Ipsam kweyagala, tojja kweyagala. Okitegeera, tojja kweyagala. Ekirala, emmotoka endala ezo eziri mu budget eyo entono nkadde nnyo. Kati I can't imagine you buying a 1997 model car. Olaba nange envuga 2001 naye mpulira nkadde. Kati ng'ogula emmotoka 1997, you're going to be wasting money. Kati mbagambye emmotoka zinjagala mugule ze recommending okujjako ekirala ky'oyinza okukola kino. If you're going to buy a car that is 10 million and below, there are chances that you'll find a Primo ng'oli yamulema yingini yakuba nga ye tamanyi kyagikolera. Kati gana amagezi gembawa teri ajja gakuwa. You can have a person ku kyalo nga yingini ya Primo yakuba nga tamanyi kyakikola. Tomulabula bulabuzi, tomugamba mbu ate ata yagambye kino na kino. Mugambe kankuweemu ssente. Gojja ogule yingini ya miliyoni nnyo otuuzeemu weeyagale. Omugule layisi miliyoni nga 7, omugane kati emmotoka etayina yingini ya miliyoni 12. Okitegeera, gwe omugule emmotoka miliyoni 7 ojja okwata yingini oba ya miliyoni 3 kitundu oba 4 oteekemu obe ng'ovuze Primo new model ku miliyoni 11. Ebintu ebimu bino olumu olina kuba sharp, olina kuba hustler. Okitegeera kye mbagamba. So think about it in that angle. But other than that, kati tugende tuyingidde miliyoni 11 n'okutuuka ku miliyoni 15. Kale ugambe 11 ku 16 because that's an extra 5 million. 11 million to 16 million. Okay? Here, these are the cars that you can think about. Toyota Sienta, Toyota Ractis, Toyota Spacio. All those are VVTI cars. Toyota Raum, Toyota Primo. Okay? Toyota Nuwa, the new model. Not the latest, but it will have a VVTI engine. You can still buy a Vista. You can buy a Wish. All that options there's on nyingi. You can buy a Probox or Succeed. Okay? You can buy a Corolla like mine. You can buy a Fielder, the first generation. You can buy an Alex. You can buy the IST. You can buy a Primo, the new model that has a 1.8cc engine. You can also buy a 2.4 if you don't mind. It's also not enjoyed no VVTI. Which car haven't I said? That's between 11 and 16 million. Kati aweze moroko oba weeroboza. The only difference happens, je moroko ezimu ezibera mu beeyi ezo kati the Primo new model ebeera mu condition ebiseera ebisinga si nungi nnyo. Naye nga ate you can get a Raum nga nungi nnyo. Okitegeera? You can get a Ractis nga nungi Ractis ezo. Tomeza nnyo. The other thing that happens with Ractis is that the engines are small. So babuvuga bubi, babuwa emigere. Then, ne Sienta nayo batera ogivuga obubi. But you can get a Sienta of around UBH. Okitegeera. But subject to availability. Sagala government ofuna Sienta UBH. Ojje tugende mu katale nkufunde USZ oba UBA. Ngamene atawagamba UBH. UBH ayinza bateriiwo woyagalidde okukola ki? Woyagalidde okugula nga UBH tekola ki? By the way guys, I discovered medicine for cough. Tawule entangawuzi nga nnyo. Ugiteeke mu mazzi. Okosa agoocha. It helps with cough. I was badly off yesterday. I've not taken any medicine. Nywa ntangawuzi yokka. Kiflaski kyange kino. Kati, don't buy a Spacio old model. Njogeddeko because yine erimu kumpisa. Togula tewali kiguza Spacio yeye nkadde bannange bagayi. Kati huyo yagenda n'agigula UBB. Tewali kiguza Spacio yeye nkadde. Era ndoza buba butamanya bambi. Omuntu nga tamanyi kikyakola.
nenga space ye enkadde eina EFI ebenywa era the people that have the space old model tebajja kugamba mazima naye kanywa tewali kiguza premium old model esaawa eno omulembe gwaffe naddala ng'olinamu kasente olina miliyoni 2. By the way guys, the other thing that you need to understand is that if you're going to be buying a car, you better buy a car that you will be able to sell 3 years 4 years from now. Tugenda tuuka no 4 years from now nga premium old model eyo ng'onoonya agigula nga tomulaba, because abantu bagenda balabuka kati balabuluka bamanya kati mmwe wano mukimanyi the VVTi engine is the good engine. Okitegeera kati ogenda tuuka 5 years from now nga agula ka space old model kakukwate nga bwe bukikumi bw'ebiseera ebyo. Okitegeera, you need to be very 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 cautious as you buy cars. VVTi naye mbagambi between 11 and 16 million you have an array of choices of cars that you can buy. The other thing kyembadde njagala obbagamba, I know you guys love SUVs. Nende bw'oba oyagala SUV, your love for driving a motoka eri waggulu should not blind you to facts that SUVs zinywa amafuta. Bw'oba oli muvubuka ng'okyetetenkanya SUV girinde ng'omaze nga you have probably settled ng'ofunye kasente ng'olina passive income. Bannange teri kimenyanga kuba na motoka n'ekulemera ewaka olw'amafuta. Okitegeera ng'ate abalala bazivuga, kitegeeza wagigula tonnatuusa. Okitegeera wagigula tonnatuusa. So it's important n'ogula SUV fena nange njagala SUV bannange. Nzate SUV mukyala wange ayagala SUV kyobona tugenda gula RAV4 naye era naffe we are taking our time. Okitegeera simanyi oba bagayi muntegeera. SUVs are very good cars. They are very comfortable. Obeera waggulu oba oli eswaga oba olabika ng'omugagga oba olabika ng'eyakulamu. But bagayi bange ekisooka SUVs baziseera, ekyokubiri zinywa amafuta, ekyokusatu if you go and buy an SUV at 40 million, there are chances that by the time you want to sell it, you sell it 1 million. How many Ugandans have you seen that have 35 million nga ziri atudde? Kitegeeza emmotoka eyo oyinza okwesanga olumu ng'ogitunze layisi nnyo ng'ekusaze nnyo because oyagala kutunda mangu, olumu ekutamye ekunywa nnyo. Okitegeera, that's why I mean hari ezo 13 bazitunda ne miliyoni 6 naye emmotoka ogiraba SUV eba emutamye because maintenance first of all is not cheap, enywa amafuta. Okitegeera n'abazaagala tebaliyo. So by the time you decide to buy an SUV, weka kasente olinayo ka passive income probably nga miliyoni 4 ngezo ne bwoba tokoze n'otuula waka zisigala zikola ki? Omanye nti kweze nnya kale najjangako miliyoni 2 ne zikola ki? Ne zigula amafuta. Ontegeera kye nkugamba, tuleme kugula mmoloka simply because other people are driving them. Buy a car that you can actually maintain. Nze mbagambe if you have 11 to 16 million, Ractis, Raum, Spacio, Primo, Wish, Sienta, Probox, Corolla, Alex, IST, okay, Fielder. Of course the Fielder you get the 2003 model. What other car? Ngeza kwa kunonya moroka ina. Nendo society ze moroka zona zenjogede. They are all very reliable cars. Ne visit solo jifuna. Nenuwa. All those cars ate nuwa erimoru SUV. Okitegeera. It's a van but it's erimoru SUV. Nenga ate nuwa jifuna ngeri sisi 12 but the other cars zenzenga kugaba ziri 18 kukka wansi. So bobo oli muvubuka ngo kyetetenganya. But you want to drive to buy a car. Ojevugenga ngo solo jivuga buli lunaku, you go to work, you come back home. Zile moroka zensoose ng'ogyeko nuwa ze wali badde otunuulira. Okitegeera. Of course there is a Wish Air Valvematic naye yabbe ate ebenywa bulungi okusinga eno Wish enkadde. Okitegeera. So eze moroka ate yo budget gyenjogeera mmwe bagayi. Eze moroka ze nandyagadde mugule. Because I'm imagining the fact that you're watching this broadcast, it means toyagala bakubbe. Omuntu yenna nga afaayo okumubba kitegeeza abatannafuna ssente nnyingi. Abagagga abakolamu tebatya kubabba ne bw'omubba ye abatakola loosi. Okitegeera. Naye kati the fact that you're watching this video means toyagala kukola ki, toyagala kubba. So I'm telling you 16 million ojofuna, it's not going to be the latest number plate. Naye mujjukire, I've always been doing videos ne mbagamba tewali kikutwala mu bondi ng'okyetetenkanya.
bw'oba okyetetenkanya tewali kikutwala mu bondi. We have seen ne bw'obeera nga you have the most solid income in Uganda, there are times that it will come and you'll see life as tough. Obudde bugenda kutuuka nga obulamu obukuzibwalidde. We saw that in the lockdown. Nga n'abasajja abakyasinze abagagga nabo bakaaba. Kitegeeza aba yalinyisa his level of consumption. Ate lockdown suppressing income. So I want you to imagine the worst case scenario. Ng'obwavu bukuluma, can you be able to drive the car you're going to buy? Ng'emirimu gigootaanye, bw'oba olina ekiduuka nga kikuwa miliyoni 4 omwezi nga zeesaze efuuseemu, will you be able to drive that car every day n'ogenda ku mulimu? Oba ojja kuba ogivaako olinnye ku taxi. One thing that I learned from big men, abasajja abo abakulu, nze manyi nfuna nnyo mentorship. I go to abansingako n'abasajja. Nze bwe nsanga omuntu nga nsingako ku ssente, ansingako ku experience, ansingako okumanyika, I normally sit them down bw'aba ali approachable and I ask them okikola otya, because you need to learn. Omuntu yenna akusingako akitegeeza alina byakusinga by'amanyi ku by'otakola ki. So you need to find people and learn. Abasajja baŋŋamba balinga basatu now. Bw'osalawo n'ogula emmotoka, lwana nnyo oleme kuva mu mutto. Okitegeera Plasita nga bamuwadde omubiri munene. Plasita bamuwadde omubiri omanyize njabbalaga saabalaga. I need you guys to get inspired as well as me. We get inspired together. Ennyumba eno bagiwadde Plasita omubiri munene. Mbalambuzeeko ku nnyumba, nsobola okugenda ne mbasaba ne tugirambulako. Ennyumba gye bayita hidden roof. Kati bali mugikuba Plasita naye ate omubiri gwa wano munene naye ate erinda banga omutono. Bayita hidden roof era erina ebisenge nga 6 eyo baba kuba nnene. It's a very big house. Naali balambuza naye tubalambuza. Soka tugende mu maaso. Tuyirambula olulala. Thank you, Herbert. Hane Fan Cargo. Thank you very much, Kish. Fan Cargo simanyi lwaki njira bidde. Arthur, want to consult me on my business? No problem. You can even consult from here because ate wabaawo experience nene okusinga ku yange. Waliwo akola business eyo nga sigikolangako. But that meds, it's not good for people with ulcers. Yeah. But nze sina ulcers. Yeah, naye ulcers ziwona. Hi Arthur, thanks for the entertainment. Amina Bamcare. Arthur oli mutuufu. Thank you so much. Tusima Amina Buchwe, yes. Karibu. I don't like pawpaws. Martha, pawpaws are nice. I like pawpaws. Martha, why don't you buy a plot and grow your own matoke since you are already in the village? Nange Jeremy, I'm not a farmer. Zecho nachikiriza. Nachikiriza Jeremy, I'm not a farmer. No, I'm not a farmer. Nze naleta amatoko gasimbe wange mu kikomera. Ngenda okulaba nga ebibiri gundi gonja. Kati omuntu atasobola kwawula ebyo bintu. But I'm not a farmer. Ate amatoke tegeetaaga kingi nnyo ne planting akagamu. Please talk about the Toyota Progress VVTi 2.5cc. Nga bw'ogiwulira obanga avuga kawundo. Owulira, I'm thinking Wasaja is here, Collins. Olaba your Progress bw'onoogigula ogenda kubanga avuga kawundo. That's one thing you need to understand. Bw'ogula Progress aguze kawundo akusinga because kawundo eri raised, eri waggulu, okitegeera. Emuweese swaga naye gwe Progress terina swaga lyekuweesa gyesonyiwe. Nkimanyi ogenda gigula layisi naye gulamu visitor. Lwaki nkusindika ku visitor? Because visitor wadde terina nnyo katale naye wa visitor atunda wa Progress n'abeera ne Progress y'emyezi emirala ng'ena. Otegeera kye nkugamba wadde ne visitor terina nnyo katale. So Progress muzeesonyi bakyali bange okujjako oli bw'ojjanga agyagala nnyo nga aginoonyeza Progress tuginoonya ne tugigula. But me I wouldn't recommend it for anyone. It's not a very sooka simoroka nnungi nnyo eri comfortable naye ne visitor comfort gyekuwa yeeyo. Because one thing ky'obamanya omuto gy'amanya enkuba gy'ekola ki? Enkuba gy'etonnya. Bw'oba tomanyi comfort ya Progress, kati nze Progress simanyi comfort yayo. Era toyinza kungamba nti eri comfortable naye ya benzi ngimanyi. Naye era benzi sinnagigula. Okitegeera. So kyekyo
By the way, people have been complaining that when they download the live broadcasts, sound. Is anybody else experiencing that here? Actually, it's one person that has been complaining about that. Yeah, Collins, progress Jireke yinza n'okwavuwaza ojja kutta busi ssente zo noonyayo ku mmoloka endala ogula progress artist bulamu yikusanga. Yes JK, how are you today? Mbadde mmanyi toliiwo leero emirimu gikutte. Tubaye twogera ku mmoloka ezo kaakati. I normally tell you guys, omuntu bw'aba aweza miliyoni 2, bw'oba oweze miliyoni 2, amazima gali nti siraba kiguza mmoloka nkadde. Bw'oba your budget is 20 million and above, tewali kiguza mmotoka nkadde. That's my thought. Tewali kiguza mmoloka ezze ku kkubo lya Uganda nga bagivuzeemu omwezi oba ebiri, tekiriiyo. Okitegeera? Of course, there is this thing that we have that need as a jagara field oba ki. Bw'obanga that's what you want, it's okay. But in my heart of hearts, mu bwongo obwange nze bwemba ndowooza bwemba nze naalibadde nyina budget ya miliyoni 2, siina kinguza mmoloka nkadde. Bitambuddeko bwe ngenda mu bondi nemba waage miliyoni 2 ne bamanja miliyoni nga 8. One thing you need to understand about these Pakistanis abaina era bwogenda mu bondi togenda mu yabana Uganda. Why? Bannayuganda tebali as patient as the other Pakistanis. Okitegeera, genda ogule ku bayindi oba Pakistani abatera okuba patient okusinga ku bannayuganda. Okitegeera, not that I'm demarketing Ugandans, nenda ffe tulina okwetereeza. Okitegeera, I think it has to do with the capital they have. Bali abantu balina capital mungi okutusinga. So that's understandable, and that's why I'm saying bw'oba ogenda kugula bbanja togenda mu bannayuganda kuba capital waabwe mutono. Bali abantu bo balina capital. Nti omuntu bw'asigala nga kubanja miliyoni 8 n'akuwa emyezi 4. Ne bw'omuwa emitwalo 5 buli mwezi paka lw'olimalayo emmotoka yo tajja gitwala because you're paying consistently. That's why I'm telling you, senga mbadde ne miliyoni 2 nga mu mwaka ogujja nsobola okukola miliyoni endala 10 ne mmalayo emmoloka eyo, siina kigenda kunguza mmoloka nkadde etambuddeko ku kkubo ly'e Kampala. Era bwe ngenda mu bondi nensasulayo aga 2 ne mbawangayo emitwalo 5. But only do this if you have steady income. Ng'okimanyi sente ezo osobola okuzifuna. Togenda n'omala geewola mmoloka olw'okuba Arthur yagambye bw'ate ate. But Arthur, you contradict your earlier advice on the channel. No, I don't. JK, I don't contradict myself. Omuntu alina miliyoni 2 JK, in all honesty, tewali kigenda kuguza mmoloka nkadde. Because emmoloka etambuddeko ku luguudo lw'e Uganda egenda kubaamu ebyokukola. Kitegeeza ongera gigula obe ng'ogize miliyoni 2 mu bbiri ekifo kya 2 wadde ng'owadde ya 2. Okitegeera, it's not a contradiction JK. It's not a contradiction. This is pure honesty. Nti bwe nkugamba togenda mu bondi mba ngamba bano abalina miliyoni 10 katugaye 16 kukka wansi, abo tewali kikutwala mu bondi kwewola. Emmoloka ezo 16 ziba fairly okay, and the fact that tosobola kuweza miliyoni 2 kitegeeza sente tolinaawo bulungi. Okitegeera, that's a fact. Abantu b'endagaana ng'ogenda mu bondi okwewola be bantu abalina obusente obutono. Naye bw'oba JK nga you have like a passive income ya miliyoni nga 3 omwezi, miliyoni 2, ng'osobola okusacrificing akakadde okateeka ku mmotoka. Okitegeera, genda ogyewole. But only if you can afford, okitegeera, you are against getting a car on deferred payment or oluzungu lungi JK. Kyenali I was against guy getting a car gye buy and bagita batya by now bakiyita kino kyendiko. It's not deferred payment. Kino kyendiko, you get a car and you pay, because when you get a car of 28 and you pay 20, almost assumed the biggest percentage. But I will tell you, these guys bagita drive to own. The drive to own is what I'm against. Drive to own omusajja osobola n'omuwako miliyoni 5. I'm against drive to own. Omusajja omuwako miliyoni 5 ku mmoloka miliyoni 4. I'm telling you, kale mmoloka miliyoni 4 ekifo ky'ogiguzaana n'agiguza 8. Okitegeera, but emmoloka zino eza looni. Drive to own togiyita na loan. Drive to own is evil. It's pure evil. Drive to own is pure evil. Drive to own is pure evil. Emmoloka miliyoni 2 omaliriza ogiguze miliyoni 7.
okitegeera omukazi mwamulaba ye yagula drive to own ate ekirala ekyomukazi oyo kyeyakola ekikyamu yagula mu bondi ey'abannayuganda. Bannayuganda tebali very patient ate bannayuganda they know how to bend the law. Naye bali abapakistani n'abayindi ebyokubendinga amateeka tebakola ki tebabitegeera. Kitegeeza he will stick to the law. Emmoroka tasobola kugitwala ng'ogisasuddeko 80%. The 20% era amateeka gagamba mudde ku mmeeza mukole ki munegotiatinge. Naye bali bannayuganda bo bamanyi ba DPC bamanyi baani so ajja kunyiga okitegeera. That's why I'm encouraging omuntu yenna yenna agenda okugula emmoroka ng'agigula ku looni genda mbali okitegeera balina capital mungi ate tebamanyi ku bending amateeka okitegeera. I'm against drive to own. Drive to own mbi nnyo nti emmoroka gye wali kuze miliyoni 2 bagiguzaana naye eno you will still buy the car at the same price because what you have done is you have given them the money they inserted in bringing the car ne basigala nga babanja magoba. That's what those Pakistanis do. Era emmoroka bw'ogigula miliyoni 28 omunaana gaba magoba gana 2 goba wadde ze sente ze baateekamu mu kuleeta emmotoka okitegeera. Kitegeeza zini bozibawa mu mpola babanga abakoze ka bagita passive income okitegeera. So if you have 20 million amazima ga Katonda mu ggulu nange ne bojja nonnemerako ne tugula emmoroka enkadde ng'olina miliyoni 2 nkikola mbulumi because oba okoze decision etali nnungi nnyo. That's why when we are buying a succeed eri gye nagulira oli omukyala mu bondi namukubira ne mugamba naye omanyi you have said you have 25 million naye nze nga tekimaking a sense kugula mmoroka ya miliyoni 25 nga nkadde ngambulabye bu probox buli mu miliyoni 3 mu bondi 3 okitegeera depending on the condition. Ngambulabye nga tusobola okugenda ntugula ka probox ako. Actually I initiate the money era yangamba nsobola okwongerako naye mbadde njagala kusavinga and I told her no ekyokusavinga kyandibaddeawo naye emmoroka zino ze tugenda okugula ezibadde ku kkubo ate ogenda gigula ng'erimu ebyokkanika okitegeera. Era yajja bwe twasooka tambula mu mmoroka ezo enkadde probox naye nga amazima tezisanyusa ku muntu alina ssente ze zisukka miliyoni 2 ne mugamba naye omanyi I'm not happy tugende tulabe ku mmoroka z'omu bondi. Era amazima gali nti emmoroka gye twasooka okulaba nali nange sigiraba it was really nice eyo succeed gye twagula naye n'agyagala okitegeera. And that's why I'm telling and she had the money. Era bwe twanegotiatinga n'omuyindi omukyala n'agamba ne kanjigule I have to buy it, it's really nice. Okusinziira ze twali tulabye ezali mu miliyoni 18 miliyoni 17 okitegeera ng'okwongerako miliyoni ziri ng'azirina ekyo kye mbagamba nti if you have the money tewali kiguza mmoroka nkadde noza naye agenda okukibalabalamu nga bw'ayongerako akasente kali n'afuna emmoroka ennungi it's better ontegeera. So bw'oba olina miliyoni 2 tewali kiguza mmoroka nkadde okujjako poor mathematics. Emmoroka z'emagaye mu miliyoni 16 sigenda kwogera ku mmoroka esukka miliyoni 16 kwamuka because ezo emmoroka oziraba okujjako primo ne fielder pozi ne spasio okitegeera zino emmoroka endala zonna if you're going to buy a car that has been on the road in Uganda buy 16 million and below ontegeera buy 16 million and below. If you go beyond that kati obumotoka obwo obumu ojja kwefuna mu bondi ku miliyoni 25 okiraba kyokwogenza ogula emmoroka enkadde ogiguze 18. That's bad mathematics. Jeke gwe mwemwe mwasoma mathematics nze math yali antawaanya but in all honesty omuntu alina miliyoni 2 bw'ogula emmoroka enkadde ekibalo kyo kiba kitonotono. Nze mbagamba era omuntu okujjako ng'onnemeddeko nnyo ngenda okulaba nga mbutuufu eri emmoroka gwe gy'oyagala. That's when we buy it okitegeera. Drive to own is a pure scam. Kituufu. Mr. Talk about Tipa Isuzu please. Soko otubuulire ku Tipa Isuzu ono zaavuga Isuzu kinyo kyayagala okumanya kyonna byonna reliability anti kati olaba kinamala okulaba ez'omu bondi basuka ne bazikola jukira emipiira gyazo tegujja na kumala mwezi mu bondi Isuzu Tipa bw'ogiguza mu bondi kati ekirala okusinziira ku mirimu kale giriwe
okugula emmotoka empya wakiri ogulekozeeko kulole walogayi yagula elf yali ku UAN bwe yagiguliranga engine yitaga okusibamu nga yagigula 13 AN naye ng'eri ku buyungu yali terina mipiira kati okusinzira nti yali akolera mu kyalo yakozesa mipiira mikadde nesooka etambula yo kennyini nekola ezagizaawo okitegeera kuba yagamba yagyewolera nako kisinzira omuntu gwakola but me I would advise somebody bw'aba agenda gigula there is no reason why you should buy a new one except ng'obanga olina business because tipe edda nga tezinaba kwala nga tipe esobola n'okukuleetera akakadde naye kati n'emitwalo 4 gyakubonaabona kubanga walogayo omulala yajja emmotoka enamayumba n'agitwala e Busunju ng'agitadde ku mitwalo 5 yakomawo mu wiiki ezo ng'emmotoka tekyali kyekimu nga gaaya alunedda oli ng'alwana kusooka kujjayo ssente za mugagga naye n'akola ezize okitegeera so nga in that process oba olina ogirinya oba olina ogivuga bubi nnyo ogikoze ate gye zijjeeyo omusenyu tewatera kuba walungi okitegeera gayi n'asooka agirinya okimanyi nti revu omuntu agirinya paka mu red okitegeera ate ebiseera ebisinga so ebyo byonona engine ne bakugamba nti mu mwaka gumu gundi yayononese naye nga ku kkubo zo ziri reliable ng'ogivuga obulungi ewangaala ziba nkozi ekirala service abantu we bafaultingira service you either do it before nga tennaba kukola ki oba on the dot kubanga kasooso kamu era oba ogyonoona but it's a very good car ate Isuzu longo kati longo obuzibu bwayo nti omuntu kati longo oba competinga waliwo azine zina emitwe emigazi waliwo buli omufunda n'emitwe emigazi I would not advise somebody okugula emitwe omufunda kubanga yo etera kuba na cc 4,500 kale ate gayi n'ava eri ng'agenda kutikka ttani 5 okitegeera kati ttani 5 kwayo 4,500 engine oba ogimenya emmotoka eba etambula but engine oba ogimenya ate ebiseera ebisinga oba okompitinga ne bali abalina engine 5 okitegeera kyekimu ne 1,500 waliwo 1,500 olwo ne 2,500 kati 2,500 oyinza okusanga nga treze ezimu general body work yemu naye 1,500 ebamu engine ya taxi ebiseera ebisinga ziba nsisi 3,000 oba 13 oba 28 29 awo naye ebanga ya taxi oba kino ekimotoka kiri comfortable super custom engine eba yemu kati 5 eba bwetyo lwakuba eba egenda mu lita 5 eza gundi eza oil but ebiseera ebisinga if you are using it notamanya nnaku yo nti ogikozesa no competinga ne bali kati gayi watikkako ensawo 44 ez'entula naawe notikkako 44 yes mujja zitwala but in the long run mujja tuuka mukole ki mujja tuuka gweyiye eyasisa entono engine ekube ate engine za Isuzu tezisibika tebazisiba in fact gayi ne bwogisiba ekola but then after some time etuuka neefa so with Isuzu you have to be very very careful with service and engine maintenance nekirala kyenalaba kati waliwo Isuzu ne kanta now ku kkubo ensonga lwaki kanta olaba nga Toyota we ziri gundi nga spare nga alabika ne kanta we kiri nti kanta zo osobola okusanga Mitsubishi it's a Mitsubishi kanta zo also spare wazalabika engine zazo zisibika okitegeera ate zo ndoza zako zinungi nnyo for long distance naye Isuzu long distance
togenda kudduka misinde. Ogenda mpola mpola. Ogenda mpola mpola. Ojja vugira mu nsanvu era osanga omuntu nga emmotoka ye nga nkulu nga tebagisibanga mu yingini manya amateeka ga Isuzu gonna yagakola ki yagagoberera. N'ekirala by the way generally no byebyo. Abuuza so Isuzu short is a better choice. Isuzu short is a better choice. Esingako ku long. Why? Longo bwoba ogenda jigula. No, it depends by the way long za mirundi ebiri. Waliwo ezina omutwe mufunda. Z'omutwe omunene y'ennungi. Then y'omutwe omunene y'ennungi. Kubanga eba mu ne 5,500 5,500 ku mukaaga. Kuba kati ateze nene zirinamu ebika biringa ebika bibiri bisatu. Waliwo 3,500 waliwo 2,500 ne 2,000. Now okumanya difference olina kufuna waliwo abantu nga engine yagimanyi. Ze engine sijja kulimba nti nsobola okwawula nti eno 3,500 eno 2,500. Kitegeera kuba waliwo nezo ez'omutwe omugazi ng'erimu nga kale ng'erimu engine nga ya tipa. Kitegeera so bw'oba okola ate mu Uganda eyo emmotoka bagigegingira tani 2 n'ekitundu. Okitegeera era wali webaziwandika newekanya progress oba drone zibeerako gundi 1,000 kilograms yeyo maximum weight. Progress probox zibeerako 400 kilograms yeyo maximum weight. Yogiteekako 10,000 ezo nemwe mugitikale tani 2 kugamba tani kati toyina mulimu gwogenda kukola okujjako nga gugwo gwogenda kukola if it was for hire gwogenda kukola nga ogenda tikka within the limit ate ofunemu era bisukkako okitegeera kubanga osooka otuuka n'okibalamu kituufu esobola zitwala okitegeera ng'ozitikkako ng'otwala okitegeera. Ezo z'omutwe omufunda ogenda ogigula nga you have to be strict mu kutikka. Kitegeeza emmotoka ezo kyetaaga gigula ng'olina business eyo ng'olina business. Yes, olaba nga beni bwe balina tent era gwekola omuntu gwekola ate awo bafunamu nnyo. Okitegeera because n'ekirala it depends ani gwogiwadde. I know a guy yatandika na towness bamuwaka towness ka UFV kyasookerako then the same guy mugagga we n'afunamu kasente n'agula Isuzu eyo 2,500 nene kati yagigula n'agimuwa guy yagivuga nti batuuka okumuwa forward ng'eneyinga mpya agivuga bulungi. Okitegeera ng'emmotoka evuganya na zibbike entokota. Okitegeera nti n'amaanyi etokota nazi. So it depends on who. Kati ate gwe baagiwa yali bibbi gwe baagiwa ng'avudde ku oyo nattabusi yakagivuga kati guno mwaka gwa 2 si yeri yonna etokota ngandaawe. Okitegeera eragirwana nnyo kyokka ng'oli gayi yagivugira emyaka 5. Okitegeera naye nga buli kimu. So it depends on the driver whom you're going to give it to. Yeah. So hi Safina, hi Chris Da Vinci. So basically emmotoka zino ezaaloole wadde muzaagala nnyo zikola mu business, ideally it should be that you have something that oyina business eyo gy'ogenda okukozesa emmotoka eyo ereete ssente zaayo nga bw'ogikozesa n'obulimu obulala oleme gimenya. Because n'ekirala because ate gundi zaaze nnyo. Ojja n'abali mu business bakugamba ezaaloole gayi akugamba nti tipa nga tezinnabakwala. Gayi agamba yali 2007 2009 nti ng'ayinza okugenda ku kaalo nga yeeriko kati nga emirimu giri ku list
Okitegeera but ebiseera ate jjuga namayimba tuli mu kyalo tebanaba kunyo developinga okitegeera but imagine tipe esobola otuulwawo olunaku lulamba nga tekoze muzeeyi oli kye yabagamba ne mulowooza alimba okitegeera netuula era gaye yatuuka n'agamba ekituufu emmotoka kufunamu sente za leero nakubeera awo ng'olinawo kubanga abantu abamu batunda bibanja nti olina kibanja kyo kiri awo okitegeera ate ekirala kinalaba ababondi kye bakola nti bw'ogigula higher purchase oba higher purchase nti osasulako 2 okitegeera nebakubanjana tipa ziri mitwalo 4 gundi milioni 8 nebakubanja milioni 6 nakubanja milioni 6 kati nosamba emotoka jukira bo balina time limit zinewunya gayi okukola omulimu kubanga nze ebiseera ebisinga bwe mbala omulimu nti wenteekamu omutwalo emotoka erina okufisa 2 okitegeera kitegeeza omutwalo gulina kukola 3 nti wemba ngenda vuga akalimu ka mitwalo 10 amafuta ga mitwalo 3 omutwalo gwaba traffic kuba biseera ebisinga bakola ki kizibu nnyo obutakuyimiriza ate ebiseera ebisinga ezo emmotoka tezibulwako byebekwasa okitegeera so bwekityo bwe tukibala kati naawe ogenda n'ogigula miliyoni zo ogenda n'oteekako 2 olw'okuba oyagala emmotoka empya n'ogifuna kati n'ojja ku stage ng'okompitinga n'abasajja aba UAN n'okompitinga n'aba AK okitegeera nga the only difference is nti gwe osobola ate nekirala by the way emmotoka empya eba mpya kuba gayi asobola okuvuga luutu 10 okitegeera eza bulooka olunaku but that is very hard to find these days it's hard tegikyalabikanga era waliwo season wejja ng'ekola nemutuuka season nga owa AK n'owa BK mwenna mutudde muli wamu okitegeera kati competition kati bw'oba nafuna emmotoka bw'oba onayagala ogigula for business obanga oyagala ekkolere kasente I will not advise you either gigule cash gimaleeyo lumu ufunire bargaining power oba gula enkadde ogikole oleme kubeera ku pressure okitegeera because ebiseera ebisinga zikola kyekimu ojja kwekanga jukira fena driving is easy almost everybody can drive okitegeera kati ebiseera business ezisinga zina emmotoka zaazo zinagayi wakasooli gwe nakola ki gwe nali nvuga natuuka nagamba ne bannayiro oli mukola ssente mukola ssente n'agula kati yaba afudde nina owaswapa omulala gwe nali nvuga buli week ng'omulimu gwe ngufiisako emitwalo 2 omugaga n'omuwayo 15 kubanga kali nga bwentwala olweggulo ku makya bwentwala olweggulo nkomawo the next day olweggulo okitegeera so gaye omusajja aba akuba ennaku 2 nga mu emitwalo gye nga 15 nze nesigazaamu 5 okitegeera ate n'ekirala mwegendeze bamakanika olaba anyway makanika asobola okukutamya emmotoka kabe waaki generally makanika olina ofuna omuntu nga waliwo abantu nga bali reliable nga gayajja kugamba amazima nti kola kino ate nekira totetenkanya totetenkanya kubanga kankubulire gayi yagenda n'agula jiga yagisasulako miliyoni 4 n'agijjayo 130 kati asigaza gundi si ya 9 kati bw'agijjayo nga balina oteeka mu tray balina oteeka mu subframe kati olw'okuba ana yali agayemazeeko n'asalawo akoleka half okitegeera kati emmotoka jiga ekisooka tekanikika si bangi muno abazikanika batono ekyokubiri
emotoka ba competinga nabo yokereze emotoka ebe reporting kakadde a week kati bo competinga nabo bo babimalayo byonna gayi yatuuka frame nekutuka chokanga motoka mpya okitegeera frame nekutuka olwokuba yatetenkanya mu beginning atalina sente so oba onagigula Isuzu kimanyi okuva mu bondi osoka no teka sepuringi gikole byonna byolina okugikola okitegeera byonna egeno tukokola sente kuba nabe nkadde kati by the way motoka enkadde ogenda ogigula ebiseera ebisinga nga byonna mu ebiri nga babikoze okitegeera nga babikoze niwe by the way waliwo engine types for Isuzu the ideal engine type would be 4BE1 waliwo zi 4J 4BG zonna zikola but kiringa akugambe ntya ezite ziri reliable Awakening akayongeza kaveeko nakatundira kukuba emitwalo 9 nakagula milioni 3 n'emitwalo 10 nakatunda emitwalo 9 kai nakatunda milioni naye 10 omusajja yampa akakadi nga nyino gimutwalira kuki wali ewe nampa akakadi kai nensaswa ko breakdown emitwalo 10 yakayongeza mu kaveeko esende ezigula akayongeza ne bwe kapya gula mu town esi oba gula mu probox because akayongeza abajapan tebakakola kutikka kitegeera so analysis eyalo wetu jjajikola olulala mveeko mbadde enkola motoka zitandika muzitegedde bw'oba genda gula yo personal car tosukka milioni 16 tosukka milioni 16 kale yingirako 17 kiba kigenze wala nnyo naye awo tosukkawo okitegeera tosukkawo emmoroka gy'ogenda okugula nga yiyo ogenda gyevuga ekinene nnyo milioni 17 bw'osukka 17 n'ogenda mu milioni 2 awo oba osobola ogenda mu boodi ate togenda mu drive to own bano simanya sasulako milioni 4 busimanya endalo zisasule mu myaka 3 omuntu kasata nko kugamba ojja sasula simanya ompeya 5 okumala emyaka 3 gwe bale emitwalo 5 okumala emyaka 3 mitwalo 5 in 10 months milioni 5 okitegeera kati gwe bala ate mtawatatu bagagala muno mwezi bagagala week by the way if you didn't have a drive to own because about drive to own wade banga bakikola nnyo n'abaana abavuga Uber okitegeera but anyway I have to go that's all for today era awakening mupya abadde tamanyi nyongeza muzeesonyo bannange ekirala bannange nga ngenda abagenda okugula lole gigule ngo ina business gyogenda ogikozesa otherwise eyinza okutama waliwo abazikozeemu but that's not everyone the majority tebakozeemu. So thank you very much for being part of this broadcast. Patrick, Kishfero, Seth, Mr. Mukisa Webale Bambi Kunzi Jukizanga, Seth, Martha, Kishfero Banko Gedeko, Chivazo Innocent, Kanso, Patrick, Tazan, long time, Kulika Baby, Katazan is Sekawere, yeah, Kambe CJ, Stewart, Jeremy, Abuchwe Otto, Bam Kakea, Collins Wasaja, Rashid, Collins wadu yagala progress jive ko jesonyo jivide ko dala. Habat Iragava, Sami Sami abadde agamba ate kino ki brevis. I usually see them broken down on the road. Brevis nayo mugireke bannange. Kirabika bulungi naye kifunyo nnyo mu kyesonyo sinza na kukyogerako. Yeah. Brian, Johnny, Ragnar, Chris Da Vinci, and of course Awakening Uganda. Yeah. Thank you very much for being part of this broadcast. I don't take it for granted. Temwera bidankola pre-purchase inspection ya mitwala nago kanzi jani makanika. We make sure you get a good deal, but you also make sure you get a good car. Ntunda car tracking devices. Za mitwala 3 ne mitwala 4. Yeah. Samuel ayagala taxi. We have a program ya taxi najikola. Okuja lwabadde ngamba nzire mungi kole. Ngenda kudda mungi kole ndizire mundete ali ademu abeko byatugamba. Ibili current, of course. Yeah, of course, some people have gone ahead and I'm contacting. Just how about Nadia and Saf?
saafu giveeko ekifo ky'okugula saafu genda ogule kawundo saafu emmoroka saafu ekujja ng'ofunye new model but emmoroka ezo saafu first of all maintenance ya bbeeyi kyekisooka naddala ng'oguze diesel ate petro enywa nnyo amafuta okitegeera sisuubira saafu waliwo ezirimu VVTI sinnagiraba you'd rather buy kawundo okitegeera Nadia eri mu yizipsaamu ate nga banadia bajja gigaba bagiguze miliyoni 910 it's not worth it aguze yipsaamu abakusinga okitegeera ekifo ky'ogula Nadia agula visitor miliyoni 10 okitegeera but thank you very much namwe abali mu Kamoli jeke una agambe he overturned in a saafu wawo notya bannange Samuel thank you very much ate saafu ziyuuga ziringa super custom ziringa Suzuki Escudo zenyenya nnyo bweziti I think that's probably why ziri stable ziri ku chassis ya Hilux naye ate zo zirina suspension yaze eyuuga nnyo okitegeerera God protected you so Nadia muzesonyiwe Nadia bagiseerera bwe teyina nnyo yes ina interior nnungi naye ate visit egisinga interior okitegeera then emmoroka endala gye baseerera obwereere kati ennaku zino ye RAV4 akuba nti abantu baba bazaagala naye nga RAV4 bagiseerera bwereere kati ogule RAV4 model nkadde miliyoni 10 lwakwagala SUV naye mukama abakuumi I'll see you tomorrow 5:15 PM ciao